the point in question. Si enseñan favoritismo You know y how I know? parcialidad, esa es ahí la cuestión de la que se está discutiendo. ¿Y saben cómo lo sé? Because I read the epistle of Jacob. Porque he leído la epístola de And Jacob. later on in chapter 3 he says Y this. después en el capítulo 3 dice así: If a rich man comes into your yahad si entra un hombre rico a su congregación, a su comunidad, and you show him favoritism and you say, sit here, sit here, sit here. Oh, can I get you coffee? You show him y favoritism. le enseñan favoritismo, dicen, no, siéntese aquí, le enseñan café, ¿quiere usted café? Le están enseñando favoritismo. And another poor man with holes in his shoes and with worn out clothing comes into your yahad. Y luego entra un hombre pobre con hoyos en sus zapatos y ropa desgastada a su yahad. And you don't greet him with nobility and you show partiality toward him. Oh, just sit somewhere, just find a seat somewhere, wherever. Y no lo recibe con nobleza y no le enseña parcialidad, sino que le dice, siéntate allá, siéntate donde quieras. Are you not a respecter of person? ¿No es usted un respetador de personas? So that's what he's talking about. De eso está hablando. So Torah does not change our proclivity, rather what does it do? It regulates. Remember? Entonces Torah regulates. It doesn't change our proclivity. Torah no cambia nuestra tendencia, sino que la regula. Remember that? That was very important what I shared ¿Se earlier. acuerdan de eso? Eso era muy importante lo que les había compartido anteriormente. And if Torah was the solution to ending favoritism, then why did Abraham, Isaac, and Jacob, the matriarchs and the patriarchs, do such a lousy job at not playing favorites? Why did they all follow Torah? Y si Torah fuera la solución para finalizar el favoritismo, entonces ¿por qué es que nuestros ancestros, Abraham, Isaac, Jacob, Sara, hicieron tan excelente trabajo en impedir la parcialidad? Because there's a better way. Porque existe un mejor There's a camino. far better way that never fails. Existe un camino mucho mejor que nunca falla. And there's a way that we can overcome and have victory over our human proclivity to favor children, cousins, uncles. We can overcome it, not by might or power, but by His Ruach. Y existe una manera que podemos vencer esa tendencia al favoritismo, ya sea de primos, amigos, ajim, fraternos, cualquiera que sea. Existe una manera para vencer esa tendencia. So we can tackle this problem in the letter of the Torah. Entonces podemos aproximarnos a este problema con la letra de Torah Or in the Ruach of the Torah. o en Ruach de Torah. Verse 1, 1 Corinthians 13. Primera de Corintios 13. Though I speak with diverse languages, don't translate of men and of heavenly malachim, and have not ahavah, love, I has become a sounding brass, a clanging cymbal. Though I have the gift of prophecy and understand all sewed mysteries and all da'at, though I have all emunah so that I can remove mountains and have not ahavah, love, I am nothing. And though I distribute all my materials to feed the poor and give my body to boasting but have not ahavah, it profits me nothing. Ahavah suffers long, ahavah is kind, ahavah envies not. Ahavah does not boast, is not puffed up. Ahavah does not behave itself indecently, does not seek its own advantage, is not easily provoked or offended. If you're always getting offended by somebody about something they do or say, you are not walking in love. Love is not easily offended. It's like so what? So what? Si usted está siempre siendo ofendido fácilmente por cosas que se presentan, no está usted caminando en Ahavá. Uno debe de caminar pensando, ¿y qué? Let me give you a hint. If people are always walking on eggshells when they're around you or they're frightened by you, you're not walking in love. Si la gente que lo rodea siempre está caminando sobre cáscaras de huevo le tienen miedo, entonces usted no está caminando en el aprecio de Yahshua, en Ahavá. You ever around somebody where you're afraid to say anything or do anything? It's like walking on eggshells. Well, that person is not walking in love. Or you have a mental problem and you're perceiving something that's not there. But the point being is that love is not easily offended. It just relaxes and helps you to relax. When you're around love, you are relaxed. When you are and you perceive love, you become relaxed. Si uno se encuentra en la situación que camina constantemente con demasiado cuidado, como caminando sobre cascarones de huevos,
o que alguien le intimida, esa persona no está caminando en Ahabá. O quizás la situación es que usted está percibiendo algo que no existe y ahí no está usted percibiendo el Ahabá. El Ahabá, el aprecio o como se conoce el amor, tiene que relajar a las personas que lo rodean. Es algo que provoca la calma, la tranquilidad. Love has no gila and Torah-lessness, don't translate, but has simcha and emet. Love, ahava, bears all things, believes all things, has tikva for all things, endures all things. Ahava never fails or comes to an end. Don't miss that. You translate that. Ahava nunca falla ni se acaba. Where there are prophecies, don't translate, they will fail. Where there are diverse languages, tongues, they will fail, they will cease. Where there is da'at, it will vanish away. We know in part and we prophesy in part. But when that Yeshua has come, that which is in part shall be done away. Stop. This doesn't mean the Torah, it means those things that we cannot conquer. When the perfect one, Yeshua, comes, those things that we cannot conquer, that cannot be regulated away, we will have victory over those things. Esto no quiere decir, ya sea el fin de este capítulo, no quiere decir que Torah es dispensionalizada o que se expira o que ya no tiene efecto, sino que esas cosas que no podemos cambiar van a ser cambiadas cuando venga Yeshua. Verse 11. Verso 11. When I was a child learning Torah, for instance, I spoke like a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. For now we see in a mirror dimly, but then panayim el panayim, face to face. Now I know in part, but then I will know him even as he knows me. Verse 13. Now lives forever and abides these three manifestations of Yahweh. Estas tres manifestaciones de Yahweh son las que permanecen. Emunah, faith. Emunah, creencia. Tikva, hope. Tikva, esperanza. Ahava, love. Ahava, amor, In other words, aprecio. if you are not abiding in faith, hope, and love, En otras palabras, si usted no permanece en expectación, en emuná, en tikva y en ahabá, you are not in shalom. en creencia, esperanza y amor, usted no está en shalom. You're not happy. Usted no está contento. In order to be happy Para poder estar contento and to be at peace, y de estar tranquilo, we need the three most important gifts of the Ruach. necesitamos Notice these are gifts of the Ruach. Necesitamos los tres regalos más importantes de Ruach y noten que estos son regalos o dones de Ruach. Emunah, faith, Emuná, creencia, hope. tikva, If your faith is lost, you're lost. Si su emuná se pierde, usted As a está believer. perdido como If creyente. your hope is lost and you feel doom and gloom all the time, your faith is lost. Si su expectación o su esperanza está perdida y usted se siente perdido y deprimido todo el tiempo, su esperanza está perdida. And if your love is lost, Y si su ahabá, su amor, su aprecio está perdido, you cannot love others without favoritism. no puede usted apreciar a los demás sin el And the favoritismo. greatest gift of the Ruach HaKodesh Y el mayor don de Ruach HaKadosh is love. es el ahabá, aprecio. There it is. Ahí está. So there's a better way. Entonces existe una mejor manera. Torah says, Torah dice, don't show favoritism. no enseñen parcialidad, But it doesn't give me the power. pero no me da el poder. Yeshua comes and says, a new commandment. Yeshua viene y dice un nuevo mandamiento. Love one another Apréciense el uno al otro, the way I love you. de la manera que yo los aprecio. Why is it new? Porque es nuevo. Because instead of loving each other when you're loved, Porque en lugar de apreciarse el uno al otro solo cuando uno es apreciado, now I'm giving you the power, aquí ya les estoy dando el poder the set apart spirit, de Ruach to HaKadosh, love each other de apreciarse el uno al the otro, way I love de you. la manera que yo los aprecio. Romans 2:11. Romanos 2:11. I love you Yo los aprecié without favoritism. sin favoritismo. Love one another Apreciense el uno al otro without favoritism. sin favoritismo. This is new. Esto es nuevo. This is a nova. Esto es algo nuevo. This is something, as Israel, we were not capable of before. Esto es algo que como Israel no éramos capaces de hacer anteriormente. So, the only thing left for us to do Entonces la única cosa que nos queda por hacer is to tap into that power. es conectar
darnos ese poder, say, give me the power, decir, dame el let it poder, flow through me, deja que fluya a través de so that I mí, don't favor my child para que yo no favorezca a mi hijo and ignore my marriage, e ignore a mi casamiento, so that I don't favor my wife para que yo no favorezca a mi esposa and divorce myself emotionally from my children. y me divorcie yo emocionalmente de mis hijos. Power of Yahweh, Ruach of El Yahweh, poder de Yahweh, Ruach de Yahweh, stream through me. fluye a través de Do mi live interior. streaming through me. Haz Stream yourself live through me, un fluir a través de mi interior en vivo, because this will abide. porque esto permanecerá And through this we overcome. y a través de esto vencemos. So that is the point. Entonces ese es el We enfoque. have a peace and a power Tenemos nosotros una tranquilidad y un poder to overcome the natural tendency towards favoritism. para vencer la tendencia normal hacia el favoritismo. And the world has no right Y el mundo no tiene to derecho that power. a ese poder. But we have no right to that power either if we neglect it. Y nosotros tampoco tendremos derecho a So, ese poder si When you lo start ignoramos. favoring one over the other, Entonces cuando uno comienza a favorecer a uno sobre otra stop and cosa, say, power of Yahweh, Ruach HaKodesh, pare usted y diga, poder de Yahweh, poder de Ruach HaKadosh, do right through me. haz lo correcto a través de mí. Love purely through me. Aprecia puramente a través de Minister equally through me. mí. Ministra igualmente a través de mí. You can do it. Yo lo puedo hacer, Because usted lo puede because hacer, he said it. porque Él dijo You have the power. que usted tiene el poder. These three abide. Estos tres permanecen. Faith, hope, and love. La emuná, la creencia, la esperanza y Love, la A el love aprecio. that he uses Un aprecio que Él that usa, now we can use. que ya nosotros podemos usar. We are now to use not our love, but his love. Y estamos ya por usar no nuestro aprecio, sino el aprecio de Él. Meaning this is what we do to our feelings. Queriendo decir que eso es lo que hacemos con We nuestros take a sentimientos. hammer and we crush our feelings Tomamos un martillo because y martillamos nuestros our sentimientos, feelings have a mind of their own machucamos nuestros and they sentimientos, have an agenda of their porque own. nuestros sentimientos tienen un plan propio y una mente And your propia, feelings must be checked y sus sentimientos tienen que ser chequeados by the revealed word of Yahweh. por la palabra revelada de And Yahweh. you must say, Yeshua, Y tienen que decir, Yeshua, your love flow through me, tu aprecio que fluye a través de mí and your discipline y tu corrección flow through. que fluye a través de Don't mí. let my emotions lead me astray. No permitas que mis emociones Let your me word engañen, que tu palabra keep me me guarde from going astray. de irme en el lado And equivocado. all of Israel Y said, todo Israel dijo, Amen. amén. They, Amén. you know what day it is? Shabbat. It is Shabbat.